Following the latest revision, petrol in Tripura has increased by 3.4 per litre, bringing the current retail price to 100.54 rupees. Diesel prices have gone up to 2.51 per litre, making the new price 89.46 per litre. Fuel prices across the country witnessed a sharp hike effective Thursday midnight, tracking a steep surge in global crude oil benchmark driven by escalating geopolitical tension in West Asia. Following the latest revision, petrol in Tripura has increased by 3.4 per litre, bringing the current retail price to 100.54 rupees. Diesel prices have gone up by 2.51 per litre, marking the new price 89.46 per litre. The impact is equally severe in the northeastern region. Local fuel station managers in Tripura confirmed that retail rates have been adjusted to reflect the state-specific tax structures. আজকা মধ্যরাত্র থেকে পেট্রোলের রেট বাড়ছে, পেট্রোল ডিজেল বাটে। কেননা পেট্রোল বর্তমান রেট হচ্ছে 100 টাকা 54 পয়সা, ডিজেল বেড়ে হচ্ছে 89 টাকা 44 পয়সা। পেট্রোল আগে ছিল 97 টাকা 50, তাহলে 3 টাকা 4 পয়সা বাড়ছে পেট্রোল। আর ডিজেল ছিল 83 টাকা 53 আগের, তো এটা বেড়ে হচ্ছে 2 টাকা 51 পয়সা। পেট্রোল কত বেড়েছে? 3 টাকা 4 পয়সা। আর ডিজেল 2 টাকা 91 পয়সা। This sudden spike in fuel prices is expected to hit the common man hard, triggering a direct cascading effect on freight and transportation cost. Reported by Pranav from Agartala, Chini, Khorang.